Dear students, Rural and Tribal Societies in India is one of the paper in the semester 1, and I would like to discuss the important themes under the rural and tribal domains of India. We all know that rural sociology is a part of sociological discipline, and this paper, Rural and Tribal Societies in India, is more focused on rural and tribal domains of India. We all know that during the time of freedom struggle and after India got independence, so many thinkers argue that India lives in villages because majority of the India population residing in rural areas. So the development of the country is attained only through the development of rural areas. That is why the thinkers and policymakers concentrate more on rural areas. We all know that the rural areas are agriculture based societies. Their major livelihood activities are based on agrarian. Then another domain is the tribal. India, around 8% of tribal population inhabited. They are also known as indigenous peoples or Adivasis. In Kerala also a lot of tribal communities residing. Some of them are comes under the PVTG community or particularly vulnerable tribal community. So these rural and tribal domains are two peculiar feature of the Indian society. So in this paper, try to understand what are the social structure of rural and tribal societies, and they also help you to understand rural and tribal societies in a well manner. Now I would like to give you a brief introduction of the rural and tribal societies in Indian course and its modules. This paper comprises of 4 modules. The 4 modules give you different ideas about the rural and tribal societies in India. The first module is about rural and peasant society in India.
It gives some insight into the rural life and their features and peasant society and its features. There are different terms used by thinkers in different historical periods. For example, peasant we used some years ago, but after 1950s or 1960s, a new term emerged, that is farmer. These terms are different, not same. So this module we will try to understand what are these changes happening in the rural areas. A second module is about changing rural society. There are some changes occurred in rural areas. At once a point of time, the rural people more rely on the agricultural activities. But later we can see that the agricultural activities of the rural people declining and they choose other livelihood activities instead of agriculture. There are a lot of factors which lead to this type of transformation. Migration, rural urban migration. There are two type of pull factors and push factors was there, leading to the changing the rural societies. At the same time, there are a lot of structural changes also occurred in the rural areas because during the British period there was some system named as permanent settlement, or they introduced those kind of new revenue collection methods. You heard the name zamindari system. An intermediary person collect the revenue from the tenants for peasants. This system actually exploited the Indian peasant and farmers, sorry, the peasants. And after the independence, our government enforced new laws, or we call them as a land reforms, like intermediary abolition, tenancy acts, land sealing act. These type of things help the peasants or tenants or the agricultural laborers or landless laborers to improve their agriculture activities or increase the productions in the agriculture domains. And these type of constitutional changes also bring some structural changes in the peasant community or the agrarian community. So in this module, keenly observe the changing rural societies. We can see in Kerala also we introduced land reforms. Lot of landless people
got land after the implementation of land reforms. It will help our state to achieve new educational levels, and we are also in the top number in in the case of health sector or the literacy rate, female sex ratio. So the whole development of the state is get or is got through these type of constitutional changes implemented in the state of Kerala. And third module is about governance in rural societies. It discuss the traditional governments in the rural areas. And the fourth module is about tribal society in India. This module is exclusively for the tribal related issues, and it also help you to understand more about the tribal community in India. So this is a whole picture of the rural and tribal societies in India, and we will discuss each module in detail. Before going to the discussion, I will also bring your attention to the first module, that is rural and peasant society. The module 1 is about rural and peasant society. There are some sub themes under the rural and peasant society. Those are scope and importance of the study of rural society in India, and second one, rural society, peasant society, agrarian society, and their features. Fourth part is about perspective on Indian villages or in village community. It helps you to understand two major perspectives, which are historical and ecological. And the fourth sub-theme is about nature and changing dimension of village society. And village studies. In this theme, we discuss the contribution of Mackie Marriott and Andre Betley. Then we will look at each sub-themes in a very better way. The first sub-theme is about scope and importance of the study of rural society in India. Then we have to look at what are the things we have to discuss under this theme. The first one, nature. The first thing is that nature of rural sociology is scientific. We are discussing about rural and tribal society in India, and the study of rural society is
done in the rural sociology or a subdiscipline of the sociological branch, and the nature is purely scientific, because we can see that the emergence of sociology, we see the thinker Auguste Comte, he adopted the scientific methods into social science or the sociology, and he called it as positivism. And the fact is become a theory, and it should be a scientific one. Otherwise, we cannot call it as a theory. Then the natural sociology is scientific. The second one is empiricism. Empiricism is talk about the knowledge is occurred through the sensory organs. It attained through the field works or the field based research. So the rural studies is purely on empiricism. Then the third one is accumulated fact. In order to conduct study in the rural areas, we have to accumulate fact. What are the reality? There are a lot of rumors in air about the rural societies. There are a lot of romanticization was there in the academic field or the among the common people about the rural life. So a rural scholars or rural sociologists, they always try to accumulate fact. Then fourth one is objectivity. I also study this thing in the theoretical part of the discussion and also methodological part of the discussion. Objectivities is your study is purely based on objective, or you cannot make prejudice or biased in your study. So objectivity is a crucial thing in the sociology. Then another one is precision and accuracy. Your study or your observation should be precise. There should be precision in your study, and also there is accuracy. Your findings, it should be accurate. It couldn't be a intuition, or it cannot be a kind of imagination. It's purely accurate. So accuracy is important in this rural study. And methodology. Methodology is one of the important part of any academic research, whether it is in science or social science, any other. There are a lot of changes in the
methodology also. Broadly speaking, there are qualitative and quantitative studies. In these two studies can help the scholars get knowledge about the society through field research also. So in the rural studies bring the methodological structure from the mother discipline sociology. And another one is a reciprocity in theory and empirical research. If you conduct a study in rural society, obviously you have some theories. Or some cases you can begin with theory, or other cases you can reach or you can formulate new theories. Anyway, there is a reciprocity in theory and empirical research, because these two things, theory and empirical research, is dependent. You have adopted a theory, Marxian or structural functionalism or cultural, and this theory will help you to analyze the fact in the field or the observation in the field. That means empirical. You go to the field and collect data. And the another one, rural sociology, is social science derived from sociology, that we all already discussed. This is part of sociology. Next, part of the discussion is about the scope. There are some thinkers discuss about the scope. N.L. Sims said, the field of rural sociology is the study of association among people living by or immediately depend upon agriculture, open country and village groupings and groups behavior are its concern. Here N.L. Sims try to define what the rural sociology is all about, because the rural sociology is basically for to study the rural societies. That's why these rural studies always rely on rural sociology. A study of association among the people living by or immediately dependent upon agriculture. Agriculture is a crucial thing in the rural societies. In the introductory discussion, I mentioned that the majority of the people residing rural areas, in the case of India also the same, but the number or the percentage of rural population is declining in each census data. Maybe in 2050
the urban population is higher than the rural population. Those those kind of some predictions also done by some world level organizations. And this rural sociology is mainly dependent, or it is study about the people living in the rural areas. They depend on agriculture. Another definition of the rural sociology is given by Laurie Nelson. The scope of rural sociology is the description and analysis of progress of various groups as they exist in the rural environment. Description and analysis of progress of various groups as they exist in rural environment. റൂറൽ ഏരിയകളിൽ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ആളുകളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രോഗ്രസിൻ്റെ അനാലിസിസുമാണ് റൂറൽ സോഷ്യോളജി എന്നാണ് ലോറി നെൽസൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Another thinker, Bertrand, said that in this broadest definition, rural sociology is the study of human relationship in rural environment. Study of human relationship. So there are different types of or different kind of definitions given by different thinkers, and it help you to get some idea about the scope. What are the areas or what are the different domains these type of thinkers try to exhibit? That's why I picked this definition into the scope of the rural studies. We are discussing the scope of rural studies. The study is about rural people, their life, their livelihood, and social relationship. And there are a lot of scopes for rural study. One is it study rural society. That means they focus on rural social life, the behavior patterns, web of relationship, social interaction, standard of living, and socio-economic condition of the rural people. And the second one is study rural population, their nature, characteristics, size, density, and distribution of rural population from various angles, growth of population, and urban migration. These different areas is the rural study focuses on. And another scope is study about rural community, the community's nature, for example peasant society, peasant community, or farmers, etc., and their characteristics, their customs, their tradition, norms and values. There are different types of caste groups also residing in rural areas. Different religious communities also reside in rural areas. So these rural communities is very essential part of the rural studies, and it is also one of the scope of the rural study. And another one is rural social organization. It's bring idea about the how the social relationship takes place in a society. It's also discuss about rural social organization. Another one is rural social institutions. You all know about social institutions because you may study in some part of your PG codes the basic concept or the basic fundamental sociology, family, marriage, kinship, economy, and religious institutions. These are some social institutions. So these are also present in the rural society. So rural study is also
based on these type of institutions. And another one, rural social process. There are two types of process also is there in the society. One is conjunctive. There are three different types: cooperation, accommodation, assimilation. And another one based on disjunctive, that is conflict and competition. And these are also takes place in rural areas. So this is also under scope of the rural studies. This conjunctive means there is a corporate relationship among the group. There's some accommodative type of things is happening in the societies. And conflict also part of a society. Marx talk about conflict aspect of societies. And competitions, how this modern age the rural societies face a lot of changes, because in this capitalist era a lot of competition takes place in all over the world. The same thing you can see in the rural domain also. So this type of conflict competitions also happening in the rural areas. So it is also another scope of the rural studies. And this more study about rural culture. According to E.B. Taylor, culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, custom, and other capabilities acquired by man as a member of society. Culture is very important. It includes knowledge, belief, art, custom, and other capabilities. So these rural studies also rely on culture. Another scope is rural social problems. It's also very important because nowadays also we are facing lot of issues. Last couple of months we heard a lot of news about dowry death, dowry related murders. It's also a social problem. Poverty, unemployment, population growth, illiteracy, untouchability. There are a huge number of social problems is there in the society, and these rural studies also about study of these social problems. Poverty in India or poverty in Kerala. What are the issues behind the unemployment? Population growth also another important issue in India. So these type of things we have to study under the rural studies. And another one is rural social control. What are the measures of controlling the human beings or the social actors in a society? Family is a type of social control because it help a child to become a better human being. In some cases the broken families children, they show some kind of deviance. And marriage is another type of social control. Religions have a role in every aspect of the human life, since the birth and puberty ceremonies and the later of his marriage, death. In every aspect of human life the religions have a role, and community organizations. And uh, these type of agencies have a role to control the human beings. And rural social change is another one of the big aspect in the sociological discipline. Marx talk about social change through revolutions. So in every part of the world witness this type of social change. And India also, there are a lot of changes happening in the independent period. And we can
classify Indian society in different periods before Britishers or pre-British period, British period or colonial period, post-colonial period or post-independent period. This each phase we can see certain features of the society. So the society changes over a period of time. And another one is a rural urban contrast. It's also very important. Some thinkers talk about rural urban continuum. That means there is a gradual shift from rural to urban area. We cannot actually distinguish between rural urban because it is a continuous one. It's a continuous process. A lot of people from rural area they goes to the urban centers for job, and this rural urban is not based on some features because you can see some urban characters in the rural areas. Suppose a man or a woman lives in rural areas and he can communicate with the a people or a friend residing in USA or UK or any other country, any African country or any other Asian country. This is possible through networks. So rural areas not that much underdeveloped or undeveloped. It is developing in nature. So we cannot actually distinguish between rural and urban domains. There are some urban characters you can see in the rural areas. At the same time, an urban citizen is live in a room. He have no contact with the wider society. Is an isolated man or woman, and those type of characters are seen in the rural areas. So we cannot actually distinguish between these two terms, rural and urban. There are some rural-urban continuum is there. That's why some thinkers talk about those type of concept, rural-urban continuum. Then another one is about rural planning and reconstruction. After India got independence, there are n number of development projects we started. Community development program, green revolution measures, land reforms, and 5-year plans. These are actually started to reconstruct the Indian society. It aims to enhance the life of the all citizens in India. They have to get better employment opportunity. They have to get better education opportunity. This type of lot of goals are also inclined with this type of rural plannings. And next discussion is about rural society, peasant society, and agrarian society. This discussion is based on the features of these different society. Next, we are going to look at the features of a rural society, peasant society, and agrarian society. First one, features of rural society. It is small in size.
and a simple society, because there is not that much division of labor is there in the rural society. That means mostly they are based on agriculture. So agriculture related activities are the major livelihood activities of the people who reside in rural areas. But in the modern society, you can see there are a lot of new specialized job pattern was there. But in the case of rural society, it is very simple society. And another one, agriculture is main occupation. That we also know. Agriculture is their main occupation. And caste system. This is a peculiar character of the rural society. But in urban society also caste was there. But it is one of the important feature of the rural society also. The rural society is divided based on the caste occupations. There are different types of caste group doing different jobs: pot makers, smiths, blacksmiths, and carpenters, oil pressers, priests. There are n number of caste group was there. They have to perform certain kind of occupations. And the density population in the rural areas very less. Self-sufficiency. Self-sufficiency is one of the feature of the rural societies. But we can see there are some criticism against this self-sufficiency. We can see those criticism in the later chapters. I just mentioned that you have noted down. There are features you can see self-sufficiency, but there are some criticism also there against this argument. And another one is village organizations. This is also very important in rural area. In every village, there are some administrative, or there are some uh, judiciary bodies. The local dominant groups was the leaders of these bodies, and all disputes are settled by the village panchayat. Village panchayat is a feature of the rural societies. The issues in a village is discussed under the village panchayat, and they will come up with a better solution. Joint family is another feature of the rural society. But in contemporary world, there are a lot of changes also occurred. This feature of the rural society, indebtedness. In the colonial period also, we can see the peasants, they borrow some kind of money from the money lenders in order to farm their agriculture field, and after agriculture activities there was no profit. Obviously those peasants face some indebtedness. They cannot pay back the money which they borrowed from the money lenders. And this way a lot of land grabbed by these money lenders and the landlords, it caused the losing the land of the peasants, and they evicted from their land, or they overthrow by the money lenders from their land. And rural societies give more importance to tradition. നമുക്കറിയാം അല്ലേ,
റൂറൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ട്രഡീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള സൊസൈറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോ നാട്ടിലും വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആചാരങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, അല്ലേ, കാർഷികപരമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളുണ്ടാവും, വെള്ളം ഇറക്കുമ്പോഴുള്ള ആചാരങ്ങൾ, കൊയ്ത്തുത്സവത്തിന് നമ്മൾ വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നു, ഞാറ്റുപാട്ടുകൾ, ഞാറ് നടുമ്പോൾ പാട്ടുകൾ, അങ്ങനെ ഒരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും റൂറൽ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്. ട്രഡീഷൻ ഉള്ളത് സൊസൈറ്റി ആയിട്ടാണ് റൂറൽ സൊസൈറ്റി കാണുന്നത്. സോഷ്യൽ ഒക്കുപ്പേഷണൽ മൊബിലിറ്റി വാസ് വെരി ലോ. മൊബിലിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഏതെങ്കിലും സർട്ടൺ ഗ്രൂപ്പിന് അവരുടെ സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യുപ്പേഷൻ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഉള്ള എന്താണ് ഉയർച്ചകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടൺ കാസ്റ്റിലാണ്. ആ കാസ്റ്റ് സോഷ്യലി ബാക്ക്വേർഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ ആ കാസ്റ്റിന് ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് മൊബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ഒക്യുപ്പേഷൻ വഴി മൊബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുവഴി ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അദ്ദേഹത്തിന് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ റൂറൽ സൊസൈറ്റി കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Because they are more on agriculture and also they are practice the caste system, so the social structure could not allow the people to achieve something, or it did not help them to achieve certain mobility in their life. And another one is the illiteracy. Illiteracy is the another feature of the rural society. The people are of superstitious by nature. Superstitious ആണ് പറയുന്നു ആളുകൾ. ബിലീവ് ഇൻ പവർ ഓഫ് മാജിക്. ചില വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഭാഗമാക്കാറുണ്ട്, അല്ലേ? പവർ ഓഫ് മാജിക്. And peasant society. There is some definition given by Eric Wolf, is a thinker who study about peasant. Peasant are the population that is existentially involved in cultivation and make autonomous decisions regarding the process of cultivation. They are the group, they rely on cultivation, or they involved in cultivation and make autonomous decisions regarding the process of cultivation. They can take decisions regarding the process of cultivation. There is no upper body who impose certain kind of decision over the peasant. There is this type of things not happen in peasant society. They are actually free. Actually, peasant is a group of agriculture practices who produce for subsistence. അവരെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പെസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. They produce for their subsistence. അവരെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളാണ് പെസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. There are two concepts. One is peasant, one is farmer. Farmer is produce surplus and he sell it into the market, or he sell his surplus in market, or he produce for market. പെസന്റ് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അല്പം ഉണ്ടാക്കി അധികം ഉണ്ടാക്കിയ ബാക്കി വിറ്റഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ പെസൻസ് ഒരിക്കലും മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഫാമർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, മൂലധനം നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് ഒരു ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഫാമേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. പെസന്റ് എന്താണ്, ഫാമർ എന്താണ്, കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. According to Theodor Shannon,
Peasants consist of small agricultural producers who, with the help of simple equipment and labor of their families, produce mainly for the consumption and for fulfillment of obligations to the holders of political and economic power. A small agricultural producers, they use simple equipments and labor of their family of their families. Simple equipments ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവരെ കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ ലേബറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രൊഡ്യൂസ് മെയിൻലി ഫോർ ദെയർ കൺസപ്ഷൻ, അല്ലെ, അവരെ എന്താണ് കൺസ്യൂം, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവരെന്തല്ല മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചന്തയിലേക്ക് ഒരു 10 കിലോ വാഴക്കൊലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50 കിലോ നെല്ലോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല പെസന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവർ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളാണ് പറയുന്നത്. ഫാമറാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക, അവിടെ അവരുണ്ടാക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. Peasantry as a person who undertake agriculture on his own, working with his own implements of his family. This definition given by Irfan Habib, a famous historian in India. A person who undertake agriculture on his own. സ്വന്തം അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, working with his own implements of his family. Peasants were legal, political, social and economic inferiors in medieval Europe. അവർ ലീഗലാണ്, പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണുന്നു, സോഷ്യലാണ്, എക്കണോമിക് ഇൻഫീരിയേഴ്സ് ഇൻ മിഡീവൽ യൂറോപ്പ്. ജോർജ് ഡാൾട്ടൺ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എക്കണോമിക്കലി ഇൻഫീരിയർ ആണ് പെസന്റുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ there are n number of studies conducted in peasant category. There are Lenin, Chanov, Wilbur T. Moore. There are a lot of thinkers study about peasantry. Robert Redfield. Then another part of the discussion is agrarian society. Agriculture for their livelihood, and they are also practicing animal husbandry. കന്നുകാലി വളർത്തലും ലൈവ് സ്റ്റോക്കുകൾ അവർക്കുണ്ടാവും. കന്നുകാലി വളർത്തൽ, agriculture production. This production leads some social relationship in society. You can see in Indian context there is a system was hegemony system. It is based on the services provided by the lower castes to the higher castes. Higher castes, obviously they were the cultivators or they were the landlords, and the hegemony's system, or under the hegemony system, some service castes work as a free labor under the landlords or landowners' land, and in some cases they will get some producers as a part of their wage. There is no wage system was there. They will get some kind of produce to consume. Those who own and cultivate land had to depend for various services required at different stages of cultivation on the members of different caste groups, and they pay a share of farm produce to the families that served them. And this type of pattern created a social relationship that is based on owner and cultivator. Some who own the land and who cultivate in his land, and some cases
There are landless laborers also working in the field of a landlords. There are different kinds of social relationship also arising during the process of this type of agriculture activities. So the agriculture activity is not only a process of producing things, it also produce this kind of social relationship, hierarchical relationship, power relationship. So we have to understand what are these type of structures which was or which had been or which has been there in the Indian agriculture. Those who own agricultural land do not always cultivate it themselves and often lease it out to tenants or sharecroppers. ഒരാൾക്കൊരു ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭൂമിയുള്ള ആള് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ഭൂമി മറ്റൊരാൾക്ക് പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കും, ടെനൻസുകൾക്ക് കൊടുക്കും, പാട്ട കർഷകർക്ക്. അല്ല ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഒരു പങ്കുകാർ കൊടുക്കണം, ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടം നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു, ആ കണ്ടത്തിൽ നെല്ല് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പകുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആര് കൊടുക്കേണ്ടി വരും? നിങ്ങളെ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തെബാഗ മൂവ്മെന്റ് എന്ന മൂവ്മെന്റ് അല്ലേ? അതിൽ പറയുന്നത് 2/3 ഭാഗം ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷിക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം, കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കണം. അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന 50-50 വ്യവസ്ഥയാണ്. 50% ഓണേഴ്സിനും 50% വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക്. അത് മാറിയിട്ട് 2/3 വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കണം എന്ന രീതിയിലുള്ള ആശയമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭാഗം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഓണർഷിപ്പ്, ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പും അല്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ വ്യവസ്ഥയിൽ രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠനവിധേയമാക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ സം കേസസ് ദ എംപ്ലോയ് ലേബർ. ഒരു പാട്ടക്കർഷകർ ഒരു ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്താൽ അദ്ദേഹം ചിലപ്പം 10 ഏക്കർ കൃഷിയൊക്കെ കൃഷിയിൽ 10 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ 10 ഏക്കറിലേക്ക് വേണ്ട ലേബർ അവർക്ക് സ്വയം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, കുറേ ആളുകളെ അഗ്രികൾച്ചർ ലേബേഴ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേതനം കൊടുത്ത് നിർത്തും, അല്ലെങ്കിൽ വേജ് ലേബേഴ്സ് നിർത്തും. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നെല്ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പണമായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക, കൂലിയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഇന്ത്യൻ അഗ്രേറിയൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. Those who own land invariably commanded a considerable degree of power and prestige in rural society. Very important thing. Those who own land, they possess a kind of power. They are superior to others, and it also brings some prestige to those who have land in rural society. And these formed an agrarian class structures. The class term was used by the Karl Marx. The vargam, haves and have not, ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും, ഭൂമിയുള്ളവനും ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ആളുകളും എന്ന രീതിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ അഗ്രറി സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്തിട്ട്. 1-2 ക്ലാസ് അല്ല, മൾട്ടി ക്ലാസ് കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാർക്സ് പറയുന്ന 2 ക്ലാസ് മാത്രമല്ല, അതിനപ്പുറത്തുള്ള മിഡിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. മീൻസ് പെസൻസുകൾ തന്നെ പുവർ പെസൻസ് ഉണ്ട്, റിച്ച് പെസൻസ് ഉണ്ട്, മിഡിൽ പെസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലെനിൻ്റെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 പെസൻസുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മിഡിൽ പെസൻസിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളത്. മിഡിൽ പെസൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ശരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റ് നയിക്കാൻ പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ. അവർക്കാണ് കുറച്ചുകൂടി എന്തുള്ളത്, ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആർജമുള്ളത്. അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അഗ്രേറിയൻ ക്ലാസ് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വഴി അഗ്രേറിയൻ ക്ലാസ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ അഗ്രേറിയൻ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് എ ക്ലാസ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്ഡ്. After independence,
there are these type of class system developed in India. In British period, they introduced new permanent settlement like zamindari system. It paved a way for the intermediary, or they introduced some intermediaries in Indian agrarian system. It distruct the agrarian structure, agrarian system in India. And post-independent India witnessed the class element or a class system formed in Indian agrarian structure. Now we are going to discuss the different perspective which is very important to study rural society, not a rural and tribal society. There are major two perspective. One is historical perspective and the one is ecological perspective. Then I would like to give you some insight into these two perspectives, historical and ecological perspective. Historical perspective is started by the colonial governments, because East India Company, they always need some reports about Indian villages. They help them to smooth administration over the Indian subcontinent. The thinkers like Charles Metcalfe, Henry Maine, Mackenzie, they study Indian population based on historical perspective. Then another ecological perspective. Iravadi Kave, Okes Pathe, S.C. Dubey, D.S. Tagi, etc. They were the proponents of the historical perspective, ecological perspective in Indian context. We had to look at each perspective in better manner. Metcalfe and Maine state that the Indian village communities being unchanging. They state that Indian villages are unchanging. And the Britishers, they tried to destroy most institutions in the Indian villages because these institutions create a threat over the British government. So they want to consider to destroy the Indian villages in order to rule the Indian subcontinent. Headman lost its importance. The accountant has ceased to be hereditary. The village council no longer exists. The Panchayat never heard of the village fund and the funds are vanished. The total functioning of the village disrupted due to the British administration in the Indian continent. Village life to a great extent remains the same. People still till their land and sow their crops in the old manner. There is nothing new in this village because this village never find a development path. It still follow the traditional method and the living standard of the people were also similar to the previous time. And Metcalfe familiarized Indian village communities as republic. In Vedic time, it appears as independent republic, but throughout the historic period, the community was always subordinate to and constituent of larger political unit. Village communities are administered by the local bodies. In village communities, people use collective approach to solve the problems there.
The village community is administered by the local bodies. You can also see these type of local bodies in many films. In village community, people use collective approach to solve the problem there. If there is any issue took place in a village area, then the people in the nearby area come together and they make a solution for the problem. And the control of over the village or control of village over the Gramani. The ancient historical record maintained that the village community is a settlement pattern which with a collective authority. Control or authority of Gramani over village community. You note the term Gramani. Gramani was a village official appointed by king, but he has no right to determine the things himself. He is actually appointed by the king, but he has no right to determine the things himself. He had to ask the king, may I do this type of things, etc. Work strictly under the advice of village elders, the Gram Vidas. Another term, Gram Vidas. Dr. Atlaker calls Gramani as a village Mukhya. വില്ലേജ് മുഖ്യ നമുക്കറിയില്ലേ, ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഗ്രാമണിയെ കാണുന്നത്. വില്ലേജിൽ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വില്ലേജ് മുഖ്യ കനോട്ട് ആക്ട് ദേ ലൈക്ക് ബോത്ത് ദം ടു വർക്ക് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ അഡ്വൈസ് ഓഫ് ഗ്രാം വൃദ്ധാസ്. അപ്പോൾ ഈ വില്ലേജ് മുഖ്യാണെങ്കിലും സ്ക്രൈബാണ്, ആരാണോ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാം വൃദ്ധാസിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസോട് കൂടി മാത്രമാണ്. എന്താണ് ഫങ്ഷൻ നോക്കാം വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തിന് അതുപോലെ ഗ്രാമണിയുടെയും. Gramani is an official in village community appointed by king. It's an official in village community appointed by king, Gramani. Look after village defense and headed the corps of volunteers and guardsmen organized for the purpose, realize the state dues and keep records of the realizations. വില്ലേജിന് ഡിഫൻസ് നോക്കേണ്ട ആളാണ്, അവിടുത്തെ കോപ്സിൻ്റെ ഹെഡാണ്. വോളണ്ടിയേഴ്സ് കോപ്സ് ഉണ്ടാവും, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോപ്സ് ഉണ്ടാവും. അവരൊരു നേതാവായിട്ടാണ് വില്ലേജ് ഗ്രാമണീനെ കാണുന്നത്. ഇനി വില്ലേജ് ജസ്റ്റിസ് പറ്റി നോക്കും. ജസ്റ്റിസ് എന്താണല്ലോ, judicial functions are fulfilled by the local bodies such as Gana, Kula, etc. The court is that society acted as a upright type. Court in that society. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ട് അപ്രൈറ്റ് ഉന്നതമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഒരു വില്ലേജിൽ കോർട്ടുകളാണ്. The laws of Ganas were quite comprehensive, which is known as Samaya. Samaya literally means a decision or resolution arrived in an assembly, that is, laws of Ganas were passed in their meetings. ഇനി ബുദ്ധിസ്റ്റ് സമയത്തുള്ള വില്ലേജ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഈ ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് നോക്കുക, സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് അഗ്രികൾച്ചർ സിസ്റ്റമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത. സ്വന്തം ഭരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ സിസ്റ്റമാണ് അവരെ. വെരി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആൾസോ ഗോഷ, കേഥ, കർവ എക്സെട്ര. ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വാസ് ആൾസോ ദർ ഇൻ ദ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടൈം. ഒരു വില്ലേജിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഫാമിലികൾ താമസിക്കാനായിട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ഗേറ്റ് പേരാണ് ഗ്രാമദ്വാര. Beyond this village orchard and the Gram Kshetra situated. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമദ്വാരയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സ്ഥലത്ത് വില്ലേജ് ഓർക്കാഡും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം ക്ഷേത്ര അല്ലേ, ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ടൊരു അമ്പലമൊക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രാം ക്ഷേത്ര ഈസ് ദ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ്. ഗ്രാം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൾട്ടിവേറ്റ് ഏരിയ ആണ്. ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രാമക്ഷേത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത്. ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ്
are the lands commonly constituted the villages. Its ownership was communal. Grasslands, forest are the lands commonly constituted the villages. പുൽമേടുകളും ഫോറസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്താണ് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഓണർഷിപ്പ് വാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. മൗര്യ പീരീഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൗര്യ പീരീഡ് പറയുന്നത് വില്ലേജ് ബൗണ്ടറീസ് ആർ ഡിമാർക്കറ്റഡ് ബൈ റിവർ, ഹിൽസ്, ഫോറസ്റ്റ് ditches, tanks, bunds and trees, and the village situated at a distance of 1 or 2 crosha. 1 crosha is 2 miles. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ റിവറുമായിട്ടും ഹില്ലുമായിട്ടും ഫോറസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വില്ലേജിനെ ഭാഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 2 മൈല് ദൂരം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതൊരു വില്ലേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കണക്ക് വന്ന് 10 വില്ലേജിന് സംകാര, 200 വില്ലേജിന് കർവത്തിക എന്ന് പറഞ്ഞ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. വില്ലേജസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് റൂൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊമോഷൻ. അപ്പോൾ വില്ലേജ് നടക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും, അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊമോഷൻ വേണ്ടിയുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് അധ്യക്ഷ, സംഖയ, സാത്വിക, സ്ഥാനികാസ്, അന്നികാസ്ത, ജംഗാകാരിക, ചികിത്സക ആൻഡ് അശ്വതമക്. ഇത്രയും ബന്ധപ്പെട്ട പല ഓഫീസുകൾ നമുക്ക് ബാക്കിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്താണ് ബന്ധപ്പെട്ട പല ഓഫീസുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ കാലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വില്ലേജ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 3 categories on the basis of their population. Jesta, the biggest village, Madhyama, the middle village, and Kanishta, smaller village. ഈ രീതിയിൽ ചന്ദ്രഗുപ്തമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വില്ലേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടായിട്ട് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ 4 category ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർഡിനറി വില്ലേജ്, വില്ലേജ് പേയിങ് ദ യൂഷ്വൽ റവന്യൂ. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് പരിഹാര വില്ലേജാണ്, റവന്യൂ ഫ്രീ വില്ലേജ്, സർവീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ലൈക്ക് പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. പരിഹാര വില്ലേജ് റവന്യൂ ഫ്രീ വില്ലേജാണ്, സർവീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ലൈക്ക് പ്രീസ്റ്റും വില്ലേജ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വില്ലേജായിട്ട് കാണുന്നത് റവന്യൂ ഫ്രീ വില്ലേജാണത്. Their major obligation was to spread education, help the people in pursuit of dharma. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. The revenue was considered in the form of their salary. പിന്നെ Ayuja was another category of villages which is revenue free. These villages are constituted by other prominent service groups such as soldiers. Their main role was to protect the village from external attacks. അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു തരം വില്ലേജ്, അവിടെ വില്ലേജ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ അതർ prominent service groups such as soldiers. പട്ടാളക്കാരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വില്ലേജിനെ കാണുന്നത് അവർ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്ട് ദ വില്ലേജ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ അറ്റാക്കിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വില്ലേജായിട്ട് ഒരു കൂട്ടായിട്ട് അവരെ കാണുന്നത്. Another type of village constituted by people who pay taxes in kind. ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വില്ലേജിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് തട്ടുകളായി തിരിച്ചിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. In British period, administrators analyzed Indian village for administrative purposes. Village community system absent or rudimentary in the southern extreme of the subcontinent, such as in present day Kerala. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് തുടക്കത്തിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് നമ്മളെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അവർ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി എന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിനെപ്പറ്റി പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആബ്സെൻ്റ് എന്ന് പറയാം എണ്ണം. കേരളം ഇപ്പോഴത്തെ കേരളയാണെങ്കിൽ പോലും ആ വില്ലേജുകൾ രീതിയിലുള്ള സാധനം കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Alt McKinsey reported that the existence of village communities in northern India. Elpstone noted the presence of village communities in Deccan,
Borden Paul stated that Eastern India, all land must have some landlord with the tenants under him. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഡെക്കാൻ ഏരിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ എന്താണ് പല തിങ്കേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ വില്ലേജിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും. എവിടെ ഒഴികെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഒഴികെ കുറച്ച് വില്ലേജുകൾ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലവും കാണാൻ സാധിക്കും. The constitution of these communities varies in different parts of India. അത് നമുക്കറിയില്ല, ഡിപ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ. ഇപ്പം എല്ലാ വില്ലേജും ഒരേ റൂൾ ആയിരിക്കണില്ല. പല വില്ലേജും പല രീതിയിലുള്ള കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. അവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ മാറാറുണ്ട്, അവിടുത്തെ ലോകൾ മാറും, ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി വസിക്കുന്ന ഏരിയകളുണ്ടാവും. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. The village community came into existence from time immemorial. Land is still in common and produce divided among the members. They produce whole thing for the community, not for their individual or personal needs. They produce for the community and they take what they want from the community. Spinning and weaving are carried on each family as subsidiary industries. നമുക്കറിയില്ല, ബ്രിട്ടീഷ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തുണി വ്യവസായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിന്നിങ് ഒക്കെ നിലയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ. വീവിങ് ഒക്കെ നിലയ്ക്കുന്ന ആ സമയത്താണ്, കുടിൽ വ്യവസായം നിലയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ്. Actually, the Britishers destruct the Indian cottage industries and they destruct our agriculture system because they introduced new things here. They tried to produce cotton, those type of things in the Indian soil, which actually put Indian agrarian system in a back foot. Systematic division of labor also there in the Indian villages. Village communities are autonomous in administration. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ജോഗ്രഫി ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം എവോൾവ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ജോഗ്രഫി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺ ദ ഏർലി സ്റ്റേജ് of India's social development and India's agrarian economy. Because India's peculiar climate and territorial conditions, artificial irrigation by canals and waterworks had to be the basis of flourishing agrarian. ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലേ. ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം പുഴകളും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭൂമി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോട്ട് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളുണ്ടാവും, വരൾച്ച ബാധിത പ്രദേശം, അവിടേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇറിഗേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ മൺസൂൺ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ മഴയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പദ്ധതികളുടെ ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നു, കനാലുകൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. അതോടുകൂടി കർഷകർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷി ഇറക്കാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ തുറന്നു വരികയും ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ സിസ്റ്റം പലപ്പോഴും ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ജോഗ്രഫിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റിനൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ലീഡ് ടു സം അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് എക്കണോമി. And Jati division was the peculiarity of Indian village community. It's very important, crucial thing. You can see there is a system, caste system was there. It is very much linked with the agrarian system because some certain castes are work under the landlords. Majority landlords is the upper caste or upper strata of the caste system, and the landless laborers and the peasants are distressed castes or the backward section of the community. So this type of very clear Jati division was there in the Indian village community because these Jatis based on the hereditary fixed occupation. Suppose a father is a toddy tapper, his son also be toddy tapper. In this way a hereditary occupation was there in the village community, and they practice endogamy. They cannot marry a girl or man outside their community. They strictly endogamy and commensality.
The spiritual sanction through the doctrines of karma and the theory of reincarnation. അല്ലേ, നമ്മൾ എല്ലാം കർമ്മത്തിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സെക്ഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ജാതി ഡിവിഷൻ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കുറേ ആളുകൾക്ക് പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടും കുറേ ആളുകൾക്ക് അത് എന്തായിട്ടും മാറാറുണ്ട്, ചില ആളുകൾക്കത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് മാറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ജാതി ഡിവിഷനിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കർമ്മ എന്നൊരു ഡോക്ട്രിൻ ആവാറുണ്ട്. കർമ്മം ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മളല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആളുകൾ അവരെ കർമ്മത്തിൽ മുഴുകുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ജാതിക്ക് കൃത്യ റോള് വഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Indologists, anthropologists, sociologists, etc. are the main figures of historical perspective. And second one is ecological perspective. Iravadi Kave, O.K.H. Spate, S.C. Dubé, D.S. Tyagi, they are the thinkers in this perspective. They try to construct the village community on the basis of physical characteristics of and habitation. Very important. Based on physical characteristics and habitation. Kave said that in Maharashtra there are 3 types of villages. The one type of tightly nucleated village with habitation clearly defined from the surrounding cultivated field. അല്ലേ, ഒരു കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഫീൽഡ് ചുറ്റുപാടുമുള്ളൊരു ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ വില്ലേജ് എൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും. ദീസ് വില്ലേജ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഹൈ പ്ലാറ്റ്യൂ ഓഫ് ഡെക്കാൻ. ഡെക്കാൻ്റെ ഹൈ പ്ലാറ്റ്യൂട്ടാണ് ഈ വില്ലേജ് കാണുന്നത്. ഇൻ സച്ച് വില്ലേജ് while the habitation area is well marked, the boundaries of the village together with its field are never perceived. Second type of village is found on the west coast. വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം, അറബിക്കടൽ സൈഡ് അല്ലേ, കേരളം മുതൽ എന്താണ് കർണാടകയുടെ ഭാഗം, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു ഏരിയ ബെൽറ്റ്, ഗുജറാത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം വരെയൊക്കെ വരുന്നു അല്ലേ. This type of village generally strung along lengthwise on the 2 sides of road. The houses stand in their own compounds with their fruit and coconut gardens and are fenced on all sides. നമുക്കറിയാം, തീരദേശം പോയാൽ നമുക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ലോങ് റോഡുകൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ അല്ലേ, 2 സൈഡിലും വില്ലേജുകളായി അപ്പുറപ്പുറമായിട്ട് 2 സൈഡിലായിട്ട്. അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, കോക്കനട്ട് ഗാർഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കേരവൃക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു നിര കാണാൻ സാധിക്കും. ഫ്രൂട്ട് ഗാർഡനുകൾ ഉണ്ടാവും. One walk or drive through fences on both sides of the road all the time. There are numerous tiny streams joining the Arabian Sea, and there are also spurs on the western mountain coming right in the ocean. ഈ കടലിലേക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് എന്തുണ്ട്, അറേബ്യൻ സീയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ഒരുപാട് നദികളുടെ സ്ട്രീം ഇതിൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. When the stream joins the sea area, they widen considerably or formidable at low tide and have on both sides strips of salt marshes called Kanjana. These natural obstacles divide one village from others just start. നമുക്കറിയാം, ഒരു കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ഒരു നദി, ആ നദി പതിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ വില്ലേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കടത്തിയത് 2 ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്ന അവിടെ കടത്തിയത് ആളുകൾ തന്നെ 2 വില്ലേജ്, ആ പുഴയുടെ അപ്പുറമുള്ള ആളും ഇപ്പുറമുള്ള ആളും. ചില അത്ര വലിയ പുഴയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ പുഴ മുറിച്ച് കിടക്കാനുള്ളത് ഒരു തോണി ഉപയോഗിച്ച് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു 50 മീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ 50 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ 2 പാർട്ടായിട്ട് ആളുകളെ മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിവിഷൻ പറ്റിയാണ് ആര് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇരാവതി പറയുന്നത്. Village was found in Satpura mountain on the northwestern boundary of the Marathi speaking region. Third type of village was found in Satpura mountain on the northwestern boundary of the Marathi speaking region. The houses are situated in their own field in clusters of 2 or 3 huts. All belong to a single close kinship group. They are either the hut of the father and grown-up sons, or brothers, or their wives. Sometimes her husband may have a hut in same cluster as that of the father and the brothers of the woman. The next cluster of hut may be as far as a furlong or 2 away, depending on how big the holding of each cluster is.
മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് സത്പുര മൗണ്ടൻസ് ഭാഗത്തുള്ള നോർത്തേൺ വെസ്റ്റേൺ ബൗണ്ടറിയുള്ള മറാത്തി സ്പീക്കിംഗ് റീജിയനുള്ള വില്ലേജിനെ പറ്റിയാണ്. ഹൗസസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഓൺ ഫീൽഡ്. അവരുടേതായ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൗസസ് സിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൾ ബിലോങ് ടു എ സിംഗിൾ ക്ലോസ് കിൻഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ, സിംഗിൾ ക്ലോസ് കിൻഷിപ്പ് വരെ നിന്ന് ഇവിടെ വസിക്കുന്നത്. Ockh's Path, an English geographer, the great majority of the country folk live in small or large nuclear settlements, and areas of dispersed habitation are few. Caste and community largely govern the layout of the village moth. Occupations are mainly on caste basis. He also spoke about caste basis village system. S.C. Dubey is another social thinker. He said that social structure of Indian village community with a larger community. You can see there is no one community is isolated from other, because if you think about a community of your village, then you can see as a big community, your taluk divisions, or your district wise community, or your Kerala wise Malayalam speaking community, Tamil speaking community, South Indian community, North Indian community, Northeastern community, Jammu Kashmir community. These type of different type of communities also, but we cannot say that community is a isolated one. There is a growth, there is a community within a community. That is the actual thing. As you tried to say that kinship, caste, territorial affinities are the major determinants that shape the social structure of these communities. Most of the Hindu castes are fitted into one of the four major divisions of Hindu society called Varna. Varna model. We also know that the Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, this four Varna model is there in the Manus or the this type of Vedas, but it is actually based on this type of Vedas and all. The village itself is a part of network of neighboring villages, the region and the nation. നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റി, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വില്ലേജ് ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾ വില്ലേജ് ഒറ്റപ്പെട്ടതാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങൾ വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത വില്ലേജ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. ആ തൊട്ടടുത്ത വില്ലേജ് മറ്റൊരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവാം, പഞ്ചായത്ത് ആവാം, പഞ്ചായത്ത് ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഭാഗമാവാം, ബ്ലോക്ക് ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാം, അതൊരു കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാം. ഈ രീതിയിൽ വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധത്തിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്, വില്ലേജ് കിടക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും എന്നല്ല ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടല്ല ഇതുവരെ കാണുന്നത്. മാരേജ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഗവേൺഡ് ബൈ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ്. അല്ലേ, മാരേജ്, ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ ഓരോ വില്ലേജും അതിൻ്റെതായ റൂളുകൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലേ, ആരൊക്കെ എല്ലാം കഴിക്കണം, ആരൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്തിടപഴകാം. തൊട്ടുകൂടായ്മയുള്ള കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു, തീണ്ടിക്കൂടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലേ, അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു വില്ലേജിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, രൂപീകരിക്കേണ്ട ഒരു സഹായ സ്ഥാനങ്ങളാണ്. സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Caste are endogamous. Food is different on the basis of rules of purity and pollution. Purity and pollution. Caste determines the occupation. The occupation based on the caste, which if you're born in a certain caste, then you have to do those kind of jobs. There is no that much easy choice to do other jobs. Structurally, the village communities can be divided into three main groups. Single settlement village, a community shares a common and compact settlement site. Nuclear village, central settlement as a nucleus around which there are a number of smaller satellite settlements. സിംഗിൾ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷെയർസ് എ കോമൺ ആൻഡ് കോമ്പാക്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്, ഒറ്റ കമ്മ്യൂണിറ്റി കാണുന്നതാണ്. മറ്റേ ന്യൂക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെൻട്രൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും,
ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കും. അതിന് ചുറ്റും മറ്റേ ദ സ്മാളസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്, മറ്റ് ചെറിയൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാമാലോചിക്കുകയാണ്, അടുത്ത എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു കവല, ആ കവലയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ആവാം, നിങ്ങളെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനങ്ങളാവാം, അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് ആവാം, വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ മറ്റ് ചെറിയ വില്ലേജുകൾ, തൊട്ടടുത്തൊരു വില്ലേജ്, ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ന്യൂക്ലിയർ വില്ലേജ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് series of dispersed homestead having well defined ties with one another. The people are mainly engaged in agriculture. That's all know. We all know. Non-agriculture occupation is subsidiary to agriculture. Inhabitants of village may be farmers or traders or artisans or scholars or priests, and village can be classified according to occupation of the majority of its inhabitants. ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വില്ലേജ് ക്ലാസ് വയ്ക്കുന്നത് എന്തിന് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഒക്യുപ്പേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഏത് ജോലിയാണ് എടുക്കുന്നത്, ഫാമറാണോ, ട്രേഡറാണോ, ആർട്ടിസൻസ് ആണോ, അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വില്ലേജ് നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ അബൌട്ട് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ്. Now we move to last theme under the first module, that is nature and changing dimension of village society. There are some thinkers who contribute this changing dimension of village society and the nature of village society. Mackie Marriott is a thinker, is American anthropologist. He was the student of Robert Redfield in Chicago University. Robert Redfield also, we know that he is a well-known thinker, and he contributed the little and great tradition, and his work is related to peasant community. And Mackie Marriott influenced by the Robert Redfield's work also, and he continued field work in Uttar Pradesh and Maharashtra, and authored varied studies on rural social organization and change. He conducted his field work in Kishan-Gadi village in Uttar Pradesh and described about the nature and changes in the village society. He applied a structural functional approach in his theories. We can see that in Indian context, M.N. Srinivas and S.C. Dubey also used this structural functional approach, and apart from those thinkers, Mackie Marriott also used the same kind of approach to study the village society in India, and he wrote a famous book, Village India, Studies in Little Community. And he proposed two major concepts. One is universalization and the one is the parochialization. The universalization means the element of a village culture being incorporated into the wider regional or even larger society. Means a village level event or any cultural event, it celebrated all over the country or all over the world. Suppose, for example, Onam is a celebration of the people of Kerala, and it nowadays it's celebrated the world community, wherever the Malayalis are there in the world. In those places also this Onam celebrated. So it is a kind of universalization. Another one is parochialization. It's a cultural element of a pan-Indian nature filtering down to the village level through various modes of communication such as storytelling and folk drama. You can see, for example, Holi. Holi is celebrated in the North Indian people in India. But nowadays there are students in universities and colleges celebrating Holi, and even in the village level also, the same Holi celebrating. Those who educated from the cities, and they come to the village, and there's a friendship or friend circle, and in that friend circle they celebrate this kind of Holi. So it is a kind of parochialization. There is an interaction between the little and great tradition occurred during this process, because in the little tradition, like Onam is a kind of little tradition, it celebrated in the world level, it became part of the wider society. And the same level kind of Holi is a great tradition or the part of the Indian
population, and it's celebrated in the other part of the India, that is the South Indian people also celebrating the uh, Holi nowadays. Machiavelli takes the concept of great and little tradition from Robert Redfield. I already mentioned that one. Robert Redfield talk about great and little tradition. This continuous interaction between the little and great tradition in the region of the village. Caste endogamy, marriage within the caste, and village exogamy, marriage outside the village, were widely practiced. These two concepts you have to thoroughly understand because caste endogamy means marriage within the caste, and village exogamy means you can marry from outside your village. Through this process, there is a kind of relationship take place between the two villages. Suppose you live in one village and you marry a girl or a woman, man or woman from the 8 kilometers away from your village, and there is a communication, or there is a link created between these two villages. So there is a lot of network also happening during this kind of process. A relation outside the village means travel to those areas where kin's relatives lived at the time of festival and special occasions. This also we are also experienced in several time. എല്ലാ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ വീട്ടുകളിൽ പോയി താമസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാറുണ്ട്, റിലേറ്റീവ്സ് വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാറുണ്ടാവും, നമ്മളെ മദേഴ്സ് അല്ലെ ഫാദേഴ്സ് ഹൗസിൽ പോയി താമസിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി താമസിക്കുന്ന രീതി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു വില്ലേജ്, രണ്ട് വില്ലേജ് തമ്മിലുള്ള മാരേജ് കൂടി സാധ്യമാകുന്നത്, അല്ലെ വില്ലേജ് എക്സോഗമി കൂടി സാധ്യമാകുന്നത്. ഒരിക്കലും സ്വന്തം വില്ലേജ് വിവാഹം കഴിക്കാതെ മറ്റ് വില്ലേജിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം. Social network of the village through caste, kinship, marriage means social relation within the outside world. Thus, villages were not isolated units socially. It's very, very important because many thinkers before said that there are Indian villages are isolated or self-reliant. But in this case, one village depends other village for several reasons. This network is happening. So the village is not an isolated one. It is regularly interacting with other villages also. Another thing, Andre Betle is an Indian sociologist. He is also discussed about the village community, and he wrote a famous work, Caste, Class and Power: Changing Pattern of Stratification in Tanjavur Village. This caste, class and power is inspired from the work of the Max Weber's class, status and parties. Max Weber talk about these three kind of things: class, status and party. And the same pattern, the Andre Betle also tried to wrote a book about caste, class and power. Analyze the interplay of caste, class and power in village social change. Betle had argued that his study of village Sripuram as a whole constituted a unit of in physical sense and to a much lesser extent the social essence. The village in pre-British India was economically self-sufficient, was created by the existence of the judgment system. The British period, pre-British period ഇന്ത്യയിലെ എക്കണോമിക്കലി സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു പല വില്ലേജുകളും. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടിയ എങ്ങനെയാണ്, ജഡ്ജിമാർ സിസ്റ്റം എന്ന സിസ്റ്റം കൊണ്ടാണ്. അല്ലെ, സർവീസ് കാസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് അവിടെ. അപ്പർ കാസ്റ്റ് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന സർവീസ് കാസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ആ രീതിയിലൊരു സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലേജുകൾ ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ടത്. Andre Betle's study of Tamil village of Sripuram demonstrates that how the structures of traditional caste hierarchy were getting replaced by class-based categories of stratification. It demonstrates that how the structures of traditional caste hierarchy were getting replaced by class-based categories of stratification. Okay, we also know that India is a caste-based society. There are a lot of caste is there in India, and the caste is one of the peculiar feature of Indian society. But in the changing aspect of Indian society, we can see that there is a slight difference happen in Indian society. That is the class-based categories of stratification. These caste and class are some kind of social stratification. Stratification means ശ്രേണിവൽക്കരിക്കുക. നമ്മളൊരു തട്ടിലായി പെടുത്തുക, അല്ലെ, ABCD പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പിരമിഡ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പിരമിഡിൻ്റെ മുകളിൽ താഴെ രീതിയിലാണ്.
കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷത്രിയ, ബ്രാഹ്മൺ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്ന രീതിയിൽ കാറ്റഗറികളുണ്ട്. വർണ്ണ ബേസ്ഡ് ആണ്. അതേസമയത്ത് കാസ്റ്റ്, ഓരോ കാസ്റ്റിനും പല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹൈറാർക്കി പറ്റി ഒരു പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാസ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി മാറി ക്ലാസ് ഹൈറാർക്കിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി മാറുന്നതായിട്ടാണ് ബെറ്റ്ലെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Village market that are to be distinguished from capitalist market not only serve an economic purpose but also political, recreational and social purposes. അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റ് എന്നത് ഒരു ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് മാത്രമല്ല, അത് ഒരു എക്കണോമിക് പർപ്പസ് മാത്രമല്ല, അതൊരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്ലേസ് ആണ്, റിക്രിയേഷണൽ പ്ലേസ് ആണ്, സോഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആളുകൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവിടെ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും, അവർ റിക്രിയേഷന് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടാവില്ലേ, സോഷ്യൽ പർപ്പസുകളുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് വീക്ക്ലി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ബിയോണ്ട് മിയർ എക്കണോമിക് എക്സ്ചേഞ്ച്. This market is not only for the economic exchange, it has certain other function also. The village market became linked to the formal market network when the capital system penetrated the rural areas. അപ്പോൾ ഈ വില്ലേജ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പിന്നീട് റൂറൽ ഏരിയയിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ സിസ്റ്റം വളർന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫോർമൽ മാർക്കറ്റായി മാറുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഫോർമൽ മാർക്കറ്റായിട്ട് മാറുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ രീതിയിലൊരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വളർച്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള വില്ലേജുകളിലുള്ള എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമായിട്ട് മാറുന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Then I am concluding this module. Module 1. The early studies in village society state that village economy is self-sufficient. Many ethnographic studies based on field work have explained that Indian villages have always been part of the wider society and civilization and not self-sufficient unit. അപ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വില്ലേജ് എക്കണോമി സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പറയുന്നു. പക്ഷേ മെനി എത്നോഗ്രഫിക് സ്റ്റഡീസും അതുപോലെ ഫീൽഡ് വർക്കൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് എന്താണ് എപ്പോഴും വൈഡർ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിവിലൈസേഷനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. നോട്ട് എ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് യൂണിറ്റ്, ഇല്ല ഐസൊലേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് അല്ല, സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് യൂണിറ്റ് ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റ് സൊസൈറ്റികൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ജില്ലകൾ അടുത്ത ജില്ലക്കാരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, കേരളം തമിഴ്നാടിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വരുന്നത് പലപ്പോഴും നോർത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികളാണെങ്കിലും പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണെങ്കിലും. ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു വൈഡർ സൊസൈറ്റിയുമായുള്ള കണക്ഷൻ എപ്പോഴും വില്ലേജുകൾക്കുണ്ട്. വില്ലേജുകളൊരു ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് എൻറ്റിറ്റി അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് എൻറ്റിറ്റി മാത്രമല്ല, അതിന് മറ്റു രീതിയിലുള്ള ചില ബന്ധങ്ങളും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അഗ്രേറിയൻ റൂറൽ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. Now we can begin with the second module. The module 2 is changing rural society. There are 4 sub-themes under the module 2. The first one is agrarian social structure, land ownership and agrarian relations. Second theme, emergent class relations, decline of agrarian economy, depeasantization. The third sub-module is about land reform and its impact on rural social structure with a special reference to Kerala. The fourth sub-module is about migration, globalization and rural social transformation. This module majorly look for the changing rural society. And the factors behind these changes is the British administration and independence movement, industrialization, emergence of capitalism, urbanization. These factors contribute to the changing the rural social structures. British always tried to transform the rural structure in order to smooth administration in the Indian subcontinent, and independence movement also contributed to change the Indian rural structure, especially the caste and the other peasant distress. These things all changed due to the independence movements, and industrialization also have a role to destroy the rural economy, because the rural India is majorly they are focused on the
uh, village industries and artisans. These things are exploited by the industrialization, and there is a new trend to migration from rural to urban centers in order to uh, find out new job avenues. And the emergence of capitalism after industrialization, we can see that in Indian economy there is a capitalist type of development happen. This lead to the formation of class system in Indian society. Before, we can see we have divided based on the caste. Caste is the major thing in Indian land, and it uh, divide the people based on the uh, different caste group, especially based on occupational caste group. And you can see there is a process of urbanization after the developmental uh, measures adopted by India, and gradually Indian societies in a path of urbanization. There is a decline in the uh, percentage of rural society, or the percentage of rural area is from 2000, since 2001 to 2011. In previous time we have around above 70% area under the rural area, but nowadays it is around 60 percentage. These type of major shift occurred in Indian rural society, and some studies says that in 2050 the urban population uh, overcome the rural population, or the majority of the people will reside in the urban centers rather than the rural areas. And we have to discuss each themes in a detailed manner. First one is about agrarian social structure, land ownership and agrarian relations. We can see that in Indian context there is a agrarian system was there. It formed a certain kind of social structure among the agrarian agriculture people, and it's also lead to some kind of land ownership, who possess the land and who work under the landlords, and it leads to some certain kind of agrarian relation among the people who take part in these kind of activities. And this module try to give you some understanding in a historical way what is happening in India. Agrarian structure is institutional framework of agriculture, distribution, control and use of land. It's kind of institutional framework. This is related to land tenure system, form of agriculture employment, social organization, trade unions, etc. This Indian agrarian structure related to land tenure system, form of agriculture employment, social organization, trade unions. It also includes the infrastructure of agriculture, with irrigation schemes, road, railways. These are all also part of the Indian agrarian social structure. And what's turned denote agrarian social structure is the relationship obtaining among the group engaged in agriculture operations. And Indian sociologists like A.R. Desai, Bethlehem also studies about the agrarian social structure. And there are some uh, concept is there in the Indian agriculture. One is the tenants. കുടിയ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം, ടെനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൾട്ടിവേറ്റ്സ് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഓൺ സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ്. നമ്മളൊരു ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുക, ചില കണ്ടീഷനോട് നമ്മൾ വിളവെടുക്കുക. ഒന്നിക്ക് നമ്മൾ വിളവിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം, നിശ്ചിത ശതമാനം കൊടുക്കും നമ്മൾ അവിടുത്തെ ജന്മിമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽമെന് കൊടുക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ ചില രീതികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ടെനൻസ്. You can see in the 1973 the British government implemented a permanent land settlement in the name of zamindari system. There is an intermediate system. It paved the way for a class of tenant. Zameen can collect taxes from the tenants, and they can give it to the administrators or Britishers. In the princely state, the Jagirdar worked as the intermediary between the tenant and the central princely rule. The Bengal Tenancy Act of 1859 and 1889 aimed to ameliorating the position of the tenants. These intermediaries, or the zamindari and jagirdari systems, exploit the tenants. So there are some kind of tenancy acts also emerged during the period. And peasant proprietors are also there. There were the middle landowners.
There's a class decline heavy. There's a class decline. This type of class decline because of heavy land tax, small holdings, fragmentation of the plot, growing heavy independence. These kind of things lead to the class. This kind of class decline or decline in this type of class. Colonial period, we can see the impoverishment of tenants and this differentiation and disintegration of the peasant proprietors. In colonial period, there is a hike in the number of tenants because the new system, zamindar system introduced, then the middleman can take a role to take the extract from the tenants and it give the other or the administrators, and gradually this system was flourished and the peasant proprietors, they became disintegrated. And during the period, there is a kind of absentee landlords was also emerged, and lower peasantry and agricultural laborers also emerged. Absentee landlord means ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു 10 ഏക്കർ അല്ലെ 1000 ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളവിടെ പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ ഫിസിക്കലി അവിടെ പോകാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആളുകൾ കൂടെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന രീതി, നമ്മൾ മേൽനോട്ടത്തിന് അവിടെ പോകാതെ എന്ത് ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തി നമ്മൾ ആളുകളെ വെക്കുന്ന രീതി. ലോവർ പെസൻറ്റിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ആളുകളെ കൂടി വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ലേബേഴ്സ്, ഭൂമി ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സ്വന്തം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു, ലേബറായിട്ട് അവർ കൃഷി പാടത്ത് പോയിട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് പൈസ കിട്ടുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതി, വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള കൃഷി രീതികൾ, കൃഷിക്കാരായി മാറുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ലേബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ വരുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ agriculture sector is a subject under the state, or state can decide what have to done for the betterment of agriculture system in a particular state. And there are land taxation that's determined by the state government. Historically, cultural forces of a particular region or part of the country. There are this agriculture is not similar in all India level. It is different from states to states and district to district. There are different kind of agriculture system was there. Agriculture pattern, the traditional cultivation methods different. The problems also different. The climate and the geographical merits and demerits also there in each part of the India. So each part of the India cannot go through a single solution. Each state have their own idea about how to improve their agriculture sector. So there is a difference in this kind of agricultural development activities. And agricultural communities like Patidas of Gujarat, Jats of Haryana, Sikhs of Punjab, these set a kind of community, they traditionally follow this agriculture as their major part of their major livelihood activities. And it's also a cultural phenomenon, not only a economic phenomenon, it's a cultural phenomenon. It is a way of life also. കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഒരു ജീവിതോപാധം മാത്രമല്ല, അതൊരു വേ ഓഫ് ലൈഫാണ്, ജീവിത രീതിയും കൂടിയാണത്, ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണത്. ഒരു ഭൂമിയിൽ ഏത് സമയത്ത് ഒഴുകണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങൾ, ഒരുപാട് രീതികൾ അതിന് കൂടെ ഉണ്ട്. ഭക്ഷണ രീതികളായിട്ടും പാട്ടുകളാവാം, അല്ലെ, ഞാറ്റുപാട്ടുകളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവങ്ങളായിട്ടൊക്കെയുള്ള വിഷു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിന്. ആൻഡ് നൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ടെനൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെനൻസ്. ക്യാഷ് ടെനൻസ്, ദേ പേ ഫിക്സഡ് ക്യാഷ് റെൻറ്റ് ഫോർ ദ യൂസ് ആൻഡ് ഓക്യുപ്പൻസി ഓഫ് ദെയർ ലാൻഡ്. കൃത്യമായിട്ടൊരു പൈസ കൊടുക്കും. നമ്മളൊരു ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന് ഒരു കൃത്യമായ എമൗണ്ട്, 2 ഏക്കറാണ്, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഡബിളായിട്ട് കൊടുക്കുക. Share cash tenants, they pay part of their rent in cash and part of their share of crops. കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, പൈസയായിട്ട് മറ്റു ഒരു ഷെയർ ക്രോപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിളയായിട്ട് കൊടുക്കുക. ക്രോപ്പ് ഷെയർ ടെനൻസ്, ദേ പേ എ ഷെയർ ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഓൺലി. അവരെന്താണ് ഷെയർ, ഒരു ക്രോപ്പിൻ്റെ ഷെയർ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ത് ക്രോപ്പ് ഷെയർ ടെനൻസ്. ക്രോപ്പേഴ്സ്, ദേ പേ എ ഷെയർ ഓഫ് ക്രോപ്സ് ബട്ട് യൂഷ്വലി വർക്ക് അണ്ടർ ദ ക്ലോസ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ലോഡ് ഓർ ഹിസ് ഏജൻറ്റ്. അല്ല, അവർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്രോപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ബട്ട് എന്താണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ് ലോഡ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടൊരു സൂപ്പർവിഷനാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
other and unspecified tenants ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ പെടാത്ത പല ടെനന്റുകളുണ്ട്. Sharecropper is both a tenant and also a landowner of a patch of land. Sharecropper എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ടെനൻ്റാണ്, എന്താണ് പട്ടകർഷകനാണ് അദ്ദേഹം. അതേസമയം എന്താണ് അദ്ദേഹം ലാൻഡ് ഓണർ ഓഫ് എ പാച്ച് ഓഫ് ലാൻഡ്, കുറച്ച് ഭൂമിയുടെ ഒരു അവകാശം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ഷെയർ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. Then emerged class relation and decline of agrarian economy and depeasantization. These things are discussed under this section of the presentation. Traditional we can also know is based on caste society, and British period there are certain kind of people, peasants, landowners, middle class was also there, and gradually the class system started to emerge in Indian context. In previous times, zamindars or kshatriyas, they controlled the land. The peasants or cultivators are worked in the land. This type of relationship was there. Landlords and the zamindars and the cultivators. And they gradually the British had granted the property right to zamindars. Zamindars were given more control over the land than they had before. After introduction of the permanent settlement, we can see the zamindars control over the land becoming much higher than compared to the previous time. Agricultural production stagnated and declined. ഇതുവഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ചലനമില്ലാത്ത നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമി പണിയെടുക്കുന്ന ആൾ കയ്യിൽ ഭൂമി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ ഡെയിലി വേജിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയറിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർക്കും ഭൂമിയിൽ വലിയൊരു ആദായം മീൻസ് വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു വിള കൂട്ടാൻ അവർ ശ്രമിക്കാറില്ല. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഗ്രാജുവലി ഇന്ത്യയിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആണ് ഇത് സഹായിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പീരീഡ് there are a lot of measures taken by different states. Tenancy Abolition Regulatory Act outlawed tenancy in West Bengal, Kerala, gave land right to tenants, and Green Revolution destruct the agrarian economy. It motivates the big farmers. And in tenancy abolition regulation, it tried to outlaw the tenancy. In West Bengal, Kerala also we do this kind of thing, and Green Revolution also destruct the agrarian economy because it's motivate the big farmers. Because the Green Revolution always implement high yield variety seeds, pesticides, fertilizers. These things are much higher price than the locally accessible seeds. So the poor farmers cannot afford this huge amount of money to buy this kind of high yield variety seeds and fertilizers and pesticides, and also farm equipments, also new type of machines implemented, new types of tractors, tillers also used by the farmers. Then the poor farmers cannot compete with this type of big farmers. Meanwhile, the big farmers got a momentum in this competition, and the poor farmers lag behind the big farmers. This happened in India. This is gradually a process of depeasantization happen in India. This type of tenancy regulations and the zamindari system and the Green Revolution, it's lead to the depeasantization in the Indian context. The process of shifting of peasants from agriculture to non-agriculture sector for an alternative source of livelihood is known as depeasantization. എന്താണ് പെസൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അഗ്രികൾച്ചർ ടു നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്തിനാണ് വേണ്ടിയിട്ട്? ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഉള്ളത് അഗ്രികൾച്ചർ, പക്ഷെ അത് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടീഷേഴ്സും ഈ ജമീന്ദാരുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു, ഇതൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു, പെസൻറ്റുകൾ മറ്റ് ജോലികളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. റൂറലൈസേഷൻ ടേം പോകുന്നതോടെ migration of rural to urban society start with industrial revolution, urbanization, liberalization, government policy related with agriculture. അപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇൻഡസ്ട്രിയലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അർബനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ആളുകൾ
റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അർബൻ സെൻറ്ററിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തുണി മില്ലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യാനും മറ്റ് രീതിയിലുള്ള കൃഷിക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്ത ആളുകൾ റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അർബൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. ഇത് അർബനൈസേഷൻ പ്രക്രിയ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി വന്നു. സൊസൈറ്റിയുടെ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഫ്രം ഫാമിംഗ് ടു നോൺ ഫാമിംഗ് സെക്ടർ. അപ്പോൾ ഫാമിംഗ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുണ്ടായത്. പക്ഷേ അത് പിന്നീട് നോൺ ഫാമിംഗ് സെക്ടറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി സ്ട്രക്ചർ മാറാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. പെസൻറ്റ് ലോസ് ദിയർ സൈസ് ഡെമോഗ്രാഫിക്കലി. Capitalism is an important factor which leading to depreciation. It's also very important. Capitalism. അല്ലെ, മുതലാളിത്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ഡീപ്രസിയേഷൻ ആക്കം കൂട്ടുന്നതാണ്. അവർ പലപ്പോഴും വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ചെറുകിടായിട്ടുള്ള കൃഷിക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിലനിന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥ. വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഫ്രം ഫാമിംഗ് ടു നോൺ ഫാമിംഗ് സെക്ടർ. There are two types of factors. One is growth-led shift and the one is district-induced shift. ഈ രീതിയിലുള്ള റൂറൽ അർബൻ മൈഗ്രേഷൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. ഒന്ന് ഗ്രോത്ത്-ലെഡ് ഷിഫ്റ്റാണ്, മറ്റൊന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഷിഫ്റ്റാണ്. ഗ്രോത്ത് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുൾ ഫാക്ടറാണ്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അർബൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. മെക്കാനൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, ഇൻക്രീസിങ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഇൻകം, high education level, rampant urbanization, development of secondary and tertiary sector, and state intervention of generating employment opportunities. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? അഗ്രികൾച്ചർ മെക്കാനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടുന്നു, അർബൻ സെൻറ്ററുകളിൽ ഫാക്ടറികൾ ഓപ്പൺ ആവുന്നു, മറ്റ് കടകൾ വരുന്നു, തുണി ഷോപ്പുകൾ, തുണി മില്ലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇൻകം, അല്ലേ, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടം നമുക്കുണ്ട് കൃഷിയേക്കാളും. ഹൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് നമുക്കുള്ള കഴിവുകൾ നമുക്കെന്താണ് സിറ്റികളിൽ പോയിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി പറ്റും. അവിടെയുള്ള IT ഫീൽഡാവാം, അവിടെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കോൾ സെൻ്ററുകളാവാം, അതൊക്കെ നമ്മൾ ആളുകൾ പോകുന്ന കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ടേഴ്സറി ആയിട്ടുള്ള സെക്ടറുകളുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലുകൾ, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ഒരു പുൾ ഫാക്ടറായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു സിറ്റിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അർബൻ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് ഇത് മാറുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഓർ പുഷ് ഫാക്ടർ. നമ്മളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് തള്ളുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലേ, നമ്മളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ഫാളിങ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നു. ഇൻക്രീസിങ് കോസ്റ്റ്, ഡിഗ്രേഡേഷൻ വന്നതോടുകൂടി കോസ്റ്റ് കൂടി. കൃഷിയിലേക്ക് ഹൈ വെറൈറ്റി സീഡ് വേണം, നല്ല വിലയാണ് പുറത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. മോൺസാൻ്റെ കമ്പനി കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മോൺസാൻ്റെ കമ്പനിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആ സമയത്ത് സമരം നടന്നത് അതിനെതിരായിട്ടൊക്കെ. അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ്, അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ലാൻഡ്, അല്ലേ, കുറേ കൊടുത്ത ഭൂമികളൊക്കെ പലപ്പോഴും എന്തായിട്ടുണ്ട്, പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഭൂമിയായിരുന്നു. മാർക്കറ്റ് പ്രോബ്ലം, അല്ലേ, ആവശ്യം വില കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ. നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു, ലാഭം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ. നോ ഓർ ലെസ് സബ്സിഡി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സാധനമാണ് റോയത്വാർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്. റോയത്ത് മീൻസ് പ്രസൻസ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്ലാൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അഗ്രറിയൻ റിഫോം ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ ജമീന്ദാർ മറ്റു സിസ്റ്റം റോയത്വാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്താണ്, പലപ്പോഴും ആളുകളുടെ പ്രസൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പുതിയ റിഫോംസുകൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ദ ഇൻറ്റൻസ് പോവർട്ടി ഓഫ് ലാർജ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ റൂറൽ പോപ്പുലേഷൻ. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇല്ല, ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇൻറ്റൻസ് പോവർട്ടി ഓഫ് ലാർജ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ റൂറൽ പോപ്പുലേഷൻ. Then in this particular juncture we implemented new land reform measures in India. There are major land reform measures was there in India, and abolished zamindari was the very significant one. Zamindari abolition did not wipe out landlordism or the tenancy or sharecropy system. അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സമീത സിസ്റ്റം ലാൻഡ്ലോഡിസോ അല്ലെങ്കിൽ ടെനൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ക്രോപ്പിങ്ങോ ഒന്നും ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആ സിസ്റ്റം വന്നു എന്ന് ശരിയാണ്, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് അതിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്.
And land reforms and impact on rural social structure with special reference to Kerala. ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് റിഫോം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായി റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ലാൻഡ് ഫ്രം ദ റിച്ച് ടു ദ പുവർ. അല്ലെ, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, പണക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തുള്ള കയ്യിൽ നിന്ന് ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ലാൻഡ് റിഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ, ലീസിങ്, സെയിൽസ് ആൻഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ലാൻഡ്, ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഓപ്പറേഷനാണ്. ലീസിങ് ആർക്ക് ലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, സെയിൽസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇൻഹെറിറ്റൻ്റെ അവകാശികൾ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഈ ലാൻഡ് റിഫോമിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോഷ്യൽ ഇനീക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമോ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ബൈ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദ ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ്. സോഷ്യൽ ഇക്വാലിറ്റി, ഒരു ഇക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരിക. ഒപ്റ്റിമോ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ബൈ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ്, അല്ലേ, ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരണം. എങ്ങനെയാ, നമ്മളുള്ള ഭൂമി റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ഭൂമി എത്തിക്കുക. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഭൂമിയിൽ നന്നായി ഉൽപ്പാദനം കൂടുള്ളൂ. അല്ലാതെ നല്ല സ്ലേബേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൃഷി ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഭൂമിയിൽ ഉൽപ്പാദനം കൂടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പങ്ക് പോലും കിട്ടുന്നതാണ് ബോധ്യം അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ലാൻഡ് റിഫോം രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രധാനമായിട്ടും 4 ഇതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ടെനൻസി റിഫോമാണ്, മറ്റൊന്ന് അബോളിഷൻ ഇന്റർമീഡിയറീസ് ആണ്, മറ്റൊന്ന് ലാൻഡ് സീലിംഗ് ആണ്, മറ്റൊന്ന് ലാൻഡ് കൺസോളിഡേഷൻ ആണ്. ടെനൻസി റിഫോം, abolish intermediary, that means abolish zamindari abolition and right wari, these things also comes under the intermediaries abolition. Land sealing and land consolidation, we will discuss this one by one. Tenancy reform is the imposed regulation that attempt to improve the contractual terms faced by tenants, including crop shares and security of tenure. നമുക്ക് ഒരു ഈ ടെനറിന് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിഫോം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ്, അബോളിഷ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ്, cutting the power of these large landowners and ensuring that the cultivator of the land was in direct contact with the government, which minimize unjust extraction of surplus by landowner. അല്ലേ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് റോൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിലെ ആളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ടാക്സ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് അടച്ചാൽ മതി. അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള സർപ്ലസ് ലാൻഡിനോട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കിവിടെ അവസാനിക്കാൻ പറ്റും. ഏത് അബോളിഷൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ലാൻഡ് സീലിംഗ്, റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സർപ്ലസ് ലാൻഡ് ടു ലാൻഡ്ലെസ്. മിച്ച ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുക, ആളുകൾ കയ്യിലേക്കിട്ട് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് പ്രക്രിയയാണ് ലാൻഡ് സീലിംഗ് എന്ന പ്രക്രിയ. Land consolidation, small bits of land belong to same small landowner but is situated at some distance from one another could be consolidated into a single holding to boost viability and productivity. അല്ലേ, ഒരു ആളെ കയ്യിൽ പല സ്ഥലങ്ങൾ പല ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഹോൾഡിംഗ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അവിടത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ലാൻഡ് കൺസോളിഡേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. And in the case of Kerala, landmark legislation related with the land reforms. Kerala, we also know the form in 1956, and restriction, possession and ownership of land bills 1950 was emerged. This new bill, restriction on possession and ownership of land bill. And after the formation of Kerala and the first democratically elected government started in 1957, first elected government issued a stay of eviction proceeding ordinance to afford interim protection to tenants, including the Kudikidappugar or hutman dwellers. Close 2 million acres were transferred to 1.3 million houses. Agri Reform Bill, which was adopted by Kerala Assembly in June 1959. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് അഗ്രി റിഫോം ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 1959 കേരള അസംബ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കേരള അഗ്രി റിലേഷൻ ബിൽ വാസ് ലാൻഡ്മാർക്ക് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നോക്കാം. No holding of land by permanent tenants, including farm servant mortgages, would be subject to resumption by the landowners. The rent to be paid by tenants was reduced to maximum of 1/4 of the gross produce and much less as low as 1/12 in the case of land less fertile land.
അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഒരു കർഷകൻ ഇപ്പോൾ അത് 1/4 ഗ്രോസ് മാത്രം എന്താ മതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, ഇനിയിപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഫെർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് 1/5 1/12 ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. All right of the landlord in land held by tenants were vested in the state, which then would act as an intermediary in the transferring 16 annual installment of their fair rent to the landowner. After paying all installments, the ex-lease would receive full ownership of land. The total abolition of tenancy involved in this agreement was exemplary feature of the KRB. All land above the ceiling limit, 50 acres double cropped land per family, with no additional allowance for adult or minor family members, was to be distributed by the landlords. The Kerala Land Reform Act 1963 is the principal land reform law in the state of Kerala, was included in 9th schedule of the constitution. It's very important. Kerala Land Reform Act 1963. Means of income and livelihood: to redistribute agricultural land, to provide rural working people with house sites and homes, to create conditions for the liberation of the people of the oppressed castes and tribes and women, to ensure universal formal education and achieve the democratization of life and progressive cultural development in rural India. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാൻഡ് റിഫോംസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ലാൻഡ് റിഫോമിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൻ്റെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കൂടുകയുണ്ട്, ലിറ്ററസി റേറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് സ്ലം ഡെല്ലിങ് നമുക്ക് കുറവാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ചില എന്താണ് ഗുണമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. The Land Reform Bill of 1950 introduced breaking the landlordism. It's tried to break in the landlordism, and it's a slogan of land to the tiller. കൃഷിക്കാരൻ ഭൂമി കൃഷിക്കാരൻ അല്ലേ, ഭൂമിയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ലാൻഡ് കൊടുക്കുക രീതിയിൽ, ലാൻഡ് ടു ടില്ലർ കൃഷിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കുന്നത്. To make tenants the owners of the land is the main idea behind this land reform bill. The process broke backbone of landlordism and abolished the Jenmi system. By 1993, it had conferred ownership right or protection on 28 lakh tenants, and 6 lakh acres had been acquired to tenants. 28 ലക്ഷം ടെനൻസിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് 6 acres ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 6 lakh acres ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അക്രൂഡ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ടെനൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Most beneficiaries were not from the lowest rung of society. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് റങ്ങിലുള്ള ആൾക്കാർക്കല്ല അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടിയത്. ആൻഡ് ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് സക്സസ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് as our intermediate castes. Middle class are benefited from the reforms. മിഡിൽ ക്ലാസ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ്. ഈ ലാൻഡ് റിഫോം മെഷേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് നല്ലൊരു ബെനിഫിഷ്യറി മാറിയിരിക്കുന്ന മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകളാണ്. Tenants, Kudian, who were actually the middle classes section in the state, became the owner of the land, while the genuine landless farmers and the poor agricultural workers were driven away to settlement colonies. ഈ ടെനൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലേബറേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്, ലാൻഡ്ലെസ് ഫാമേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കോളനിയിലേക്ക് പിന്നെ മാറുന്നത്. നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ബെനിഫിറ്റഡ് ദ ലാൻഡ്ലെസ് അഗ്രികൾച്ചർ ലേബേഴ്സ്, ദ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഓർ ദ ഫിഷർ ഫോക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷർ ഫോക്ക്, ഇവർക്കൊന്നും അതിൻ്റെ വലിയ രീതിയിൽ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നും ഒരഭിപ്രായം നടത്തുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ 15 years of land reforms, Kerala depended on Andhra Pradesh for rice, Tamil Nadu for vegetables, and Karnataka for meat. It proves that the land reform did not increase agricultural production or rural employment in the state. Family members of the tenants worked in the land of Jenmi, traditionally for low wages. The land of dominant castes are distributed to the tenants and stopping the sharecropping system. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാൻഡ് റിഫോമിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന 50 വർഷം ശേഷം എന്താണ് പലപ്പോഴും കേരള സൊസൈറ്റി തമിഴ്നാടിനെയും കർണാടകയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റ്
റൈസിനാണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ. The power structure of the rural society also changed. Laws of land to the dominant position of the higher caste also lowered, and the power structure of the basis of principal democracy such as panchayat raj, adult franchisee. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൂറൽ ഏരിയയിലെ ഭൂമിയില്ലാത്ത ഭൂമി കിട്ടിയതോടുകൂടി എന്ത് പറ്റി, റൂറൽ ഏരിയയിലെ പവർ സ്ട്രക്ചർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി കിട്ടിയതോടുകൂടി അവരേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് സൊസൈറ്റി കിട്ടുകയും അതുമാത്രമല്ല മറ്റ് ഡെമോക്രസി പരമായിട്ടുള്ള പല പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റം വന്നതോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശം വന്നു, അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസി വന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി ആളുകൾക്കുള്ള സ്വീകാര്യത കൂടി, അവരെ ആളുകൾ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെക്ടറിൽ അതുപോലെ തന്നെ കേരള സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. The last one is about migration, globalization, rural social transformation. We can see that the background of Indian rural society was agriculture. There are sort of artisans, craftsmen, service castes. This is this composition which is worked in the Indian rural society. And in later phase, we can see some dependent government service and factory workers. Gradually, these changes in rural social structure created because of the migration and globalization. And this migration occurred or happened due to the industrial revolution, urbanization, development of science and technology, and etc. Because there are a lot of job opportunity open in the urban centered. It is based on high quality of education, your expertise and your technical skills. This will those who pursue these kind of things, they can get an employment opportunity in the urban centers. So people from the rural area migrate to the urban centers in order to use his education qualification, and he can also get a better livelihood opportunity in the urban centers. Migrants means the permanent or temporary movement of the people from one place of destination to place of origin. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ആളെന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മറ്റൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോകുന്നത് വിളിക്കാം, മൈഗ്രേഷൻ വിളിക്കാം. ടെമ്പററി അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ് ആവാം. There are two factors of the migration, pull and push factors. Before we discuss them, in this module we discuss about this type of push and pull factors. ചില കാര്യം നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ, അവിടുത്തെ മെച്ചങ്ങൾ, ഇൻകം ആവാം, നല്ല ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിവിങ് ആവാം, സിറ്റി ലൈഫിന് സുഖങ്ങളാവാം. പുഷ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ്, നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ജോലിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ, പോവേർട്ടി, ഇതൊക്കെ പുഷ് ഫാക്ടറുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടർ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കണ്ട ആളുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലോങ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗൾഫുകളിലേക്ക് കുടിയേറുന്ന അവസ്ഥ, ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷനാണ്. In traditional Indian society is based on caste, and it is rely on the occupation, and it lead to the unemployment, poverty and untouchability. അല്ലേ, കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പലപ്പോഴും ഓക്യുപ്പേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അത് ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ലേബറാണ്. പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾക്ക് ജോലി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, മാന്യമായ കൂലി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ, സർവീസ് കാസ്റ്റായി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിന് പിന്നീട് ആളുകളെ ഈ രീതിയിൽ അർബൻ മൈഗ്രേഷനിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. And globalization lead to the migration. Globalization means the growing interdependence of world's economies, culture and population brought about by cross borders in goods and services, technology and flows of investment, people and information. അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഒരു വലിയൊരു ടേമാണ്. അപ്പോൾ ആ ടേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൈഗ്രേഷനും അവിടെ സാധ്യമാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ആളുകൾ കടക്കുന്നു അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പല ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നു അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊമേഴ്സിൻ്റെ പല ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിന്നാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പലപ്പോഴും മൈഗ്രേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഒരാൾക്ക് പുറത്ത് പോകാനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. And the final one is about changes in rural social structure. The first one, transformation of caste society into class society. It's because of emergence of the new class system in the Indian rural society.
അല്ലേ? ഒരു ഭാഗത്ത് കാസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സൊസൈറ്റി ഇപ്പോൾ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു? ക്ലാസ് ബേസ്ഡ് സൊസൈറ്റിയെ മാറി. കാസ്റ്റിലെ ആളുകൾ തന്നെ ജോലി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്തു നല്ല ഉദ്യോഗമൊക്കെ ആക്കിയ സമയത്ത് ആ ഒരു എക്കണോമിക്കലി വെല്ലാവുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു ക്ലാസ് സൊസൈറ്റിയിൽ മാറുന്നു. അവിടെ കാസ്റ്റ് നമ്മൾ വിസിബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. ഒരു ക്ലാസ് നേച്ചർ നമുക്ക് കൈവരുന്നതായിട്ട് അവസ്ഥ കാണുന്നു. അപ്പോൾ അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള അവർ സ്വമേധയാ നേടിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ക്ലാസ് ബേസ്ഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ മാറുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. കാസ്റ്റ് പലപ്പോഴും അസ്ക്രൈബ്ഡാണ്, നമ്മൾ ബൈ ബർത്താണ്. നമ്മൾ ഒരു കാസ്റ്റ് ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി വരികയും ആ ജോലി ചെയ്യേണ്ട നിർബന്ധിതമാവുകയും ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മോഡേൺ സൊസൈറ്റി നമുക്ക് ക്ലാസ് എന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ്? നമ്മളെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമ്മളെ ജോലിയും നമ്മളെ വേതനമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് അഗ്രൻ എക്കണോമി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. International norms imposed by WTO, World Trade Organization, and other multinational organizations have reduced the government support to agriculture. Agriculture പലപ്പോഴും ഈ മോഡേൺ വേൾഡിൽ സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇനഫായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് ഇപ്പോൾ നടന്ന കർഷക സമരം, ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ അവസാനിക്കാത്ത സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കർഷക സമരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഗവൺമെൻറ് എത്രമാത്രമാണ് കർഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രമാണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ സീഡ്സ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് സോൾഡ് ബൈ ദ MNCs ആൾസോ ഡിസ്ട്രക്ട് റൂറൽ അഗ്രികൾച്ചർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ ഹൈൽഡ് വെറൈറ്റി സീഡ് മോൺസാൻറ്റോസ് പോലുള്ള കമ്പനികൾ ഇതിൽ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഇത് വലിയ വില കൂടിയ വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതെ ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് കർഷകർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ഈ സീഡുകൾ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാലും പുതിയ സീഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യണം? കർഷകർ സീഡ് വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല, അതുപോലെ കീടനാശിനികൾ വേണം, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വേണം, ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റി വേണം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡീഷൻസ് അതിന് വേണ്ടി വരുന്നു. അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കർഷകർക്ക് അത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി മാറുന്നതോട് കൂടി തന്നെ അഗ്രൻ എക്കണോമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്രമേണ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ടു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി, അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റമാണ്. ഒരു കാലത്ത് കൃഷി ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ ഫാമിലി, ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആയിരുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് എന്തുണ്ട്? പുതിയ ജോലി കിട്ടിയ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലേക്ക് മറ്റ് സെക്ടറിൽ മാറുന്നതോട് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ മാറുന്ന അവസ്ഥ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് കൈൻഡ് ഓഫ് സൊസൈറ്റിയിൽ മാറുന്നു, അല്ലേ? 4-5 ആളുകൾ കൂടുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ മാറുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിലുള്ള കുറച്ചുകൂടി മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവാം, അവർക്ക് ചിന്തയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാവാം, അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ ഒരു പുതിയ മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്.